podsumowanie dzisiejszego meczu. Przede wszystkim chciałbym zacząć od gratulacji dla drużyny Śląska Wrocław. Zdobyli to, po co my tutaj przyjechaliśmy, brązowy medal. Jeszcze raz ogromne gratulacje. Natomiast był to dwumecz. Graliśmy do samego końca, do ostatniego gwizdka. Wiadomo, że po przejściu ćwierćfinałów te apetyty naprawdę urosły u nas w klubie, w całym mieście i chcieliśmy bardzo zdobyć ten brąz. Natomiast nam to się nie udało. Zabrakło gdzieś na sam koniec, tak, byliśmy zdrowi, omijały nas kontuzje, w samej końcówce niestety mieliśmy swoje problemy. Ale myślę, że czwarte miejsce dalej jest bardzo dużym sukcesem dla nas, także wracamy do domu z podniesionymi głowami i trzeba już w końcu odpocząć, zacząć wakacje i myślę, że możemy być zadowoleni z tego sezonu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Mam do Ciebie pytanie, bo zakończyłeś swoją wypowiedź słowami, że możecie być zadowoleni. Czy mógłbyś to trochę rozwinąć? Jak wyglądały Wasze emocje, zaczynając nawet od końcówki starcia za drugim? Czy towarzyszyła Wam jeszcze podobna radość podczas tych playoffów? Myślę, że do tego sezonu ogólnie przystąpiliśmy z takim celem, żeby znaleźć się w tej fazie medalowej. Wiadomo, że zakończyliśmy te play-offy na 8. miejscu, czyli troszkę niżej niż tego oczekiwaliśmy, natomiast po przejściu drużyny z Włocławka na pewno była taka kumulacja tych pozytywnych emocji. Później ciężka seria ze Szczecinem i tutaj naprawdę mieliśmy duże oczekiwania na tą serię ze Śląskiem. Wierzyliśmy, że możemy ten medal zdobyć, to się niestety nie udało, w 2 meczach byliśmy gorsi. Bardzo szkoda tego meczu u nas, ale dzisiaj też mieliśmy swoje szanse, mimo tego, że no, zagraliśmy w takim składzie, jak nie graliśmy praktycznie przez 2 lata, czyli bez żadnego wysokiego zawodnika. Naprawdę no, ciężko nam się grało, mimo tego byliśmy cały czas w meczu, także myślę, że wykonaliśmy dobrą robotę, no i Śląsk się może cieszyć, my niestety nie. A czy to 0-3 w serii finałowej nas poglądało przed tym meczem, czy raczej nie? Myślę, że nie, bo każda seria zaczynała się od nowa. Wiadomo, że na pewno mielibyśmy lepsze może nastawienie, gdybyśmy tam powalczyli ze Szczecinem, ale wtedy byśmy na pewno myśleli o zwycięstwie całej serii i może jakbyśmy przegrali 2-3 czy 1-3, to byśmy się czuli gorzej. Tutaj naprawdę ta seria była 0-0. Wiedzieliśmy, jak zagraliśmy ze Śląskiem ostatni mecz u nas w sezonie i no, naprawdę wierzyliśmy w to, że możemy ten medal zdobyć. Czy jeszcze jakieś pytania do Karola? Wygląda na to, że jesteś wolny. Dziękuję. Coach, congratulations for the whole season. Please tell us what you think about tonight's Thank you. game. Do you need to translate or I can just speak? I will translate. Okay. So first of all, congratulations to Śląsk for the bronze medal. Also to Coach Rajkovic for doing a great job preparing the team, leading the team to this success. We came close, but in the end it wasn't enough. Przede wszystkim gratulacje dla Śląska, dla trenera Rajkowicza, który wykonał świetną robotę. Drużyna Spójni była bardzo bliska, ale ostatecznie to nie wystarczyło. We were today also handicapped through the sickness of Wesley Gordon, who had to stay in the hotel. Adam Peter got hurt in the first game, so we basically had to play small ball the entire game, and that was maybe one of the factors why we had trouble keeping Śląsk out of the paint and of the boards. Spójnie dzisiaj gra mocno osłabiona, praktycznie cały mecz byli zmuszeni do gry small ballem, to mogło spowodować to, że mieli też problemy na zbiórce, żeby odwrócić Śląsk od kosza. Zgodnie musiał zostać w hotelu z choroby, Adam Opeta ucierpiał w pierwszym meczu. After a game and a series especially, it is pretty difficult to sit here and speak about being satisfied with the result, the 4th place, when we had the chance to get the bronze medal. So please forgive me if I'm not sitting here with a smile, even though I know that we can be proud of what we have accomplished. Po tym wszystkim, co drużyna przeszła w tym sezonie, no, apetyty były duże, ciężko cieszyć się z 4. miejsca, dlatego proszę wybaczcie, jeśli nie jestem w stanie tutaj siedzieć i się uśmiechać, też zdaję sobie sprawę, że cały ten sezon możemy być z niego po prostu zadowoleni. So I know this 4th place means a lot to Spójnia, to Stargard, to all of our fans.
we had the chance for more, but in the end also we lost to stronger opponents in the semi-final and also in this series. Now it is up to us to go back home to Stargard, celebrate with our fans tomorrow, celebrate the season with our players, and then finally enjoy the summer. Wiem, że to czwarte miejsce dużo znaczy dla Spójni, dla Stargardu, wszystkich kibiców. Zdaję sobie sprawę, że przegraliśmy w półfinale i walczyło o trzecie miejsce z po prostu silniejszymi zespołami. Teraz czas na to, żeby wrócić do Stargardu, jutro świętować razem z naszymi kibicami cały ten sezon, a następnie udać się w końcu na wakacje. Maybe one more thing I would like to say before you can ask questions. I would really like to give a big compliment to all of our staff. I think we've done a great job over the season controlling the health of our players, preparing them for the games physically as well as mentally and tactically. And it seems like a very bad luck, harsh fate that especially today we were handicapped like this where all of the season we were doing great. So big compliments to the staff, and I hope we keep working together in this formation. Jeszcze wielkie podziękowania dla całego sztabu, który pracował bardzo dobrze i skutecznie nad przygotowaniem zawodników nie tylko fizycznym, ale także chociażby mentalnym. Tym bardziej szkoda, że tak pechowo się to zakończyło i że dzisiaj Spójnia była tak osłabiona, natomiast trener ma nadzieję, że w tym składzie będą mogli kontynuować swoją pracę. Dziękujemy bardzo i przyjmujemy jakieś pytania. Dobry wieczór, trenerze, Konferencja, polski gość. Mam pytanie o końcówkę sezonu w wykonaniu przede wszystkim Dominika Grudzińskiego i Damiana Grudzińskiego, bo względem tego, co widzieliśmy na początku, w pierwszych kolejkach, że nawet w połowie sezonu, to nie było lepsi zawodnicy. Czy może być trener podzielony? I think that both players you mentioned, Dominic and Damian, they have really improved during the season. Like I said, not just as players, but also as people, character-wise, mentally. When you see them on the court, they play differently than they have in the beginning of the season. Especially Dominic. I mean, Damian came during the season. In that context, the victory at the 3-3 tournament definitely helped their development as well, and the fact that they contributed to us making this series very close is maybe a good sign for their performance and their development. I hope that we can continue working together next season. I hope that both Damian and Dominic will stay with us, and they can also harvest the fruits of their work, their development, and also the fact that hopefully we will play next season in the European competition again. We have 3 questions from the guys online. Karol Wasiek, how would you sum up the whole season of your team, like a summary of the whole season? We finished even better than last year. We finished top 4 with financial possibilities that are not necessarily giving reason for that result, to expect that kind of result. Like I said, as a club, as a whole staff, we've done, I think, exceptional work over these past 2 seasons getting to this point. And like I said, also hopefully we can keep working in this constellation and keep working in the growth of Spójnia and also of our team. In the end, for me as a coach, it's important, like I said, at the examples of Dominic and Damian, that the players also develop, and I can leave them at the end of the season in a better state than in the beginning. Even if they don't stay with us, that's true for any player. I'm sure they will get great offers. That's true also for all our imports, our foreign players. And so I'm happy about that development because we are a successful program. This is what I wanted to do, and I hope that Spójnia is
has reached a point also in the context of Polish basketball that everybody sees that we're doing good work, and we've earned some respect. Thank you. Second question from Karol. Are you staying in Spójnia for the next season? Yes, I have a contract for next season. Like I said, I hope we will be in the European competition. I don't know exactly what the rules are, to be honest. Who will be in which European Cup next season, depending on the outcome of this year. This season we played in FIBA Europe Cup. Unfortunately, we drew the later champions Chemnitz in our group. But again, it was a great experience for the players and also for the club, and part of our growth. So I would like to continue this work with Spójnia, also with our players, and we can all enjoy the results of our good season this year when we talk about next year. Thank you. One more question from Michał Nagler. How much your team changed considering the great playoff run, and also what have you learned as a coach this season? To start with the second part, never give up. You know? Never stop believing that it's possible to get the success when you invest energy, time, effort, your work. If you have the right group of players, of people around you, then anything is possible. We were not the favorites going into the first series. We managed to beat Anwil and reach the semifinals. And even though we lost in the semifinals and also now this series, I believe we fought in every game. The guys showed a lot of character, and this is also part of our process since August, when we came together as basically a new group, a new team compared to the season before. And yeah, we played a season that everybody can be proud of, and top 4 in Polish basketball is a good result. That's it. Thank you very much.
przede wszystkim gratulacje dla drużyny ze Stargardu, mimo tego, że grali bez dwóch podkoszowych zawodników, nie położyli się, walczyli do końca i mecz był pełen emocji, natomiast po naszej stronie cieszy to, że potrafiliśmy, mimo tego, że graliśmy bardzo źle, prawdopodobnie najgorszy mecz w tych playoffach, podnieść się i pokazać, że mimo tego, że ta zaliczka gdzieś tam była, potrafiliśmy wygrać i z tego jesteśmy zadowoleni i będziemy dzisiaj świętować. Jeśli chodzi o cały sezon, to bardzo dużo ludzi, bardzo dużo trenerów jak na jeden pojedynczy sezon i wydaje mi się, że koniec końców to 3. miejsce to jest bardzo duży sukces, bo tyle kontuzji, co mieliśmy w tym sezonie, nie miała chyba żadna drużyna, no może oprócz Stali Ostrów na koniec. Natomiast ten Rajkowicz miał do dyspozycji w końcowym etapie sezonu wszystkich i z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. No nie wiem, ciężko coś tak na gorąco powiedzieć, bo się cieszę na razie, ale w bardzo, bardzo krótkim podsumowaniu ten brązowy medal jest na pewno bardzo dużym osiągnięciem na to, co przeszliśmy w tym sezonie. Dziękujemy. Czy jakieś pytania do tego? Zapytam Cię, bo już chyba od serii finałowej sam zdaniem, że chciał więcej siebie, bo były to fuli, zdaniem, że jak wam się współpracowało? Nie tylko w tej końcówce, ale i przede wszystkim. No już drugi sezon można obserwować mnie i Daniela razem w akcji na boisku i rozumiemy się już bardzo dobrze. No, to chyba widać. Daniel to bardzo inteligentny zawodnik, ja też uważam się za inteligentnego zawodnika i jesteśmy w stanie grać wymiennie, raz na piłce, raz bez piłki, szukać siebie nawzajem, rozumiemy się, wiemy jak gramy, wiem kiedy Daniel zetnie, wiem kiedy Daniel podniesie się do góry po piłkę, on o mnie również wie te rzeczy i myślę, że tak jak powiedziałeś, te rzeczy na boisku widać. Skoro powiedziałeś, że na gorący, jak ma wyglądać ta najbliższa przyszłość tutaj, największa? Moja najbliższa przyszłość wisi tu na szyi, będę się z niej cieszył około 3 dni, a potem zobaczymy. Zaraz to samo pytanie, piątku Dziękuję. Jeszcze było pytanie od Michała Żylera. Właściwie 2 pytania. Pierwsze chyba żartobliwe. Jak Ci się żyje bez Twittera? Czy planujesz uczcić powrót po takim sukcesie? Jakiś wpis dziękujący kibicom, całej organizacji i całemu miastu na pewno się pojawi na moich social mediach, natomiast nie planuję powrotu takiego regularnego, jak to miało miejsce kiedyś. Lepiej mi się bez tego żyje, lepiej mi się bez tego funkcjonuje i mam o jedną głupotę w głowie mniej. Drugie pytanie od Michała. Tak na poważnie, jak duży sukces to jest dla Ciebie i Twojego zespołu brązowy medal po tych wszystkich? No właśnie tak jak powiedziałem, tutaj na hali stulecia i na hali Orbita w klubie Śląsk Wrocław nie wiszą banery za 2. i za 3. miejsce. Wiszą tylko banery za Mistrzostwa Polski, natomiast tak jak w pytaniu było zawarte, ten brązowy medal po tych wszystkich turbulencjach, które mieliśmy w tym roku, no cieszy. Ja się cieszę, myślę, że trener się cieszy, myślę, że moi koledzy się cieszą, myślę, że władze klubu się cieszą i przede wszystkim miasto Wrocław się cieszy, bo tak jak powiedziałem we wcześniejszym wywiadzie w Polsacie, bardzo dużo sukcesów wrocławskiego sportu, srebrny medal piłkarzy, teraz nasz brązowy, awans piłkarzy ręcznych do ekstraklasy, więc naprawdę jest się z czego cieszyć. Widać, że Wrocław żyje sportem, widać, że Wrocław tego sportu potrzebuje i oby jak najwięcej ludzi chodziło na każdą dyscyplinę sportu, nie tylko na koszykówkę i mimo tego, że dzisiaj graliśmy o 3. miejsce, to ta hala również była wypełniona, więc widać, że ludzie są głodni po prostu oglądania sportu na najwyższym poziomie i z mojej perspektywy wygląda to tak, że Wrocław jest w stanie dostarczyć to, czego oczekują ludzie. Dziękujemy. Jeśli nie pojawiły się żadne nowe pytania, jesteś wolny. Brawo. Thank you very much. Let's start from the story of this game. Of course. First of all, thank you very much for support. Today, fans was great. They support us. They cheer from the beginning and give us unnecessary, energy to close the game as we start, as we open. From the beginning, even before the game, as a coach, of course I expect tough game, and I'm not surprised how Spójnia play good, and without any pressure is more or less easy to play. And of course,
was incredible tough situation for us to play without big guy, because when they play with the Gordon, who no question is very important, and only one big guy over there who can really play and who can of course control the rebound. But on the end of the day, he's predictable. He's a guy with what we know how they will play with him. But without him, was similar game from my side, of course more tight, but like a game what we have against the Landshut last game in the first round, on the end of season, when they come with a absolutely small ball option and they run floor from every single side with more than 33s. Tonight they shot 36 threes, which is very difficult to stop, to control. And all game went to the wrong direction, and I wasn't happy about that, because I would like as a coach to control defensively some things, but tonight we couldn't. Atypical lineup, even they improvise offensively, a lot of things they didn't surprise us, but it's difficult to adapt on that situation. So on the end, 14 rebounds really help us to somehow to control, because it's difficult to consistently make a points. For example, Stein for one moment was really hot, but on the end, a couple of very important shots he missed. And all of them sometimes. Today, we have a more player on the bench, longer bench, and actually all players give us something what we expect from them and help us to win. So big win for all of us. I'm extremely proud of all of my players who was in the very tough situation was for them during the season. It's not easy to adapt on the 3 different coaches. I would like to also say thank you for other coaches who before me who coached the team, because they also involved with some good things in this team, and they select team, etc., etc. So all of these guys was incredible good, and for me was extremely good, opportunity to coach them, and I'm very happy about that. So it's not a big deal. This is now the end. Bronze medal is kind of success. From one hand, it's success. From other view, in the other hand, Śląsk always wants to be on the top, and somehow, from my view, it's success. I came in, I don't know even which day it was, but 2 months and a half ago. So from my view, when I take a team, they was on 12 position. So from my side, huge success, and I would like to congratulate for everyone one time more for support and for everything what they did. Thank you. Dziękujemy. Tradycyjnie w skrócie przetłumaczę. Drużyna i trener oczywiście wiedzieli, że Spójnia to wymagający rywal, dzisiaj osłabiony brakiem wysokich, ale trener zwrócił uwagę na to, że na tym poprzednim meczu też nie było łatwo grać przeciwko chociażby Gordonowi bez obecności wysokiego zawodnika pod koszem. No nietypowy line-up przeciwnika to też trudna sytuacja dla drużyny. Trener podkreślił, że lubi kontrolować sytuację na boisku, szczególnie w defensywie. No, było to wyjątkowo trudne przy tak nietypowym zestawieniu rywali. Ostatecznie zadecydowały zbiórki, 48 zbiórek to bardzo dobry wynik, a także dłuższa ławka, bo każdy zawodnik z ławki mógł dzisiaj wnieść coś do gry. Podsumowując, cały sezon trener jest bardzo dumny zarówno z siebie, jak i z całej drużyny, bo po bardzo trudnej sytuacji, po tym jak zespół prowadziło 3 trenerów, udało się zdobyć medal, który z punktu widzenia trenera jest sukcesem, pomimo to, że Śląsk zawsze grał najwyższe cele. I padły też słowa podziękowania czy gratulacji dla pozostałych trenerów, którzy w tym sezonie prowadzili Śląsk. Okej, czy mamy jakieś pytania? Gratulacje za zwycięstwo. Wspominał Pan, że będąc w Japonii nauczył się Pan spokoju, harmonii. Dlaczego nauczył Pana pobyt ten krótki w Polsce? You mentioned that in Japan you learned how to be a little bit more calm. So what have you learned right here in Śląsk? To don't become.
please, let's separate. Japan is one part of my life, of my career. Japan is Japan. Poland is Poland. I'm pretty much familiar with the Polish basketball, with the situation in Poland, and sometimes you have to find a way how to come into the head to my players and to try to control the matches as possible. This is, in general, I would like to highlight the positive things from my players, and if something is not good, it's better to don't talk about it. Now it's not time. So they did a great job. I tried to lead them, and somehow, according to the result and everything what we did, I found it. Sometimes we are calm, sometimes no. This is job. So, am I understand that his question, or am I miss topic or what? Basically, the question was about what have you learned this season with this team, Wrocław and Śląsk. Every day I can learn something. So, as I told you, I learned to sometimes to don't become is better than to become. Next, Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, trenerze, chciałem zapytać, bo wspominał trener, że każdy mecz był o coś. A który był ten najtrudniejszy i być może najważniejszy? Every game mattered until you came to this team. But which one was the most important? Najtrudniejszy, a który najważniejszy? The hardest and the most important one. Unfortunately, I didn't have an easy game. Any. So, from situation, you know very well that in the moment when I come, we need to make minimum 4 wins. Okay, we played at home most of the games, only one away against Trefl, but no easy game. Unfortunately, no easy game. Every single game was extremely stressful. First of all, on the beginning, I didn't feel team as I should be. As a new guy, last one, for me it was very difficult to pick up calls. Set offense was totally different than from my let's say basketball philosophy. Everything was different. And so in general, to make decision to change everything and to gamble with the fact that maybe you can confuse players, or to follow them and try to be, you know, to coach the team from the different way than as I prefer. I choose that, and as you see, was good. So, but never ever in my life in the future like this. Trust me. So it's incredible, difficult. So everything was tough. Everything was tough. One day I didn't have easy from the moment when I come. I think we should do thinking about. But you know, even they of course thinking how to select team. This is, you know, our job. But I think that we should to care about players much more and somehow to protect them. I don't know what they did before, but was a lot of injuries, unusual a lot. So probably, if we start to search details, probably we can find some mistakes from the past. Probably, I'm not sure, but I didn't have time to search. But during the summer I will search, of course, because I will stay with all stuff, I hope so. This is now just conversation in front of us, so I hope so that I will stay with the old stuff. And I will search, because that kind of mistakes, what they did, I don't want to see anymore in the future. So, how to know what I don't want to see if I don't search? Makes sense? So, in front of us is also pretty much tough summer. Somehow to recheck everything what happens on the season and try to escape from that way in the future. Because that's for sure something what we don't want. It was incredible tough for our players. Short bench, incredible tough. So it's huge job in front of all of us who will stay in the team for the next season.
I na koniec, czy może trener potwierdzić, już teraz nie jako oficjalnie, że jego kontrakt nadal obowiązuje w kolejnym sezonie? I cannot say nothing official because I think that club have to say. So they have to say. If they don't want to say, they don't want to say. I wait almost 1 month and a half to hear something from them. If they want to say, they will say. If they don't want to say, this is their problem, not mine. So we will see. That's not my job. Next. Of course I can, but I don't want. Of course I can. I'm big boy. I can say. But if they don't want to say, probably it's a problem for them. Did you ask, guys from the club? Did you ask? No. Why? Why? Because the press conference... Dobro, maybe you have other option. Sure. Ask them. If they want to say, they will say. If they don't want to say, maybe they are ashamed to say. I don't know. Maybe they want to change again. Never knows. WKS Śląsk never knows. But I know. Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Coach, we have 3 questions from the web. I please short. Karol Wasiek. Oh, Karol Wasiek. Bronze medal is a great result. How have you made that to change the team who was far behind players? Thank you very much, Karol, for our question. That's not only my success. I would like to say one thing. Players want to follow me. Everything good starts from the players. Trust me. My job from the beginning was only to follow them. And I follow them. When they recognize that I trust them, they start to trust me. So that's the point. We are professionals, okay? They are professionals, I'm professional. Not big deal. But a lot of good things start from the players, not from me. Maybe my skills was kind to recognize that they have wish to do something more this season, and I grabbed it. After that, I pushed them. After that, but you know, from one typical offensive team to become one defensive team, it's huge, you know, really huge kind of road, let's say. This is from the other part of the, you know, so we change philosophy. So if you ask me how I recognize, I cannot tell you. That's I recognize. Maybe some other cannot recognize that what I recognize, but they had huge potential to play good defense, and I grab that, and I push. When I recognize that they wanna follow me, we start to play better and better defense with the strong principles, etc., etc. Of course, they grab confidence. I had lucky that Kulvietis somehow come back. Soon after him, even Lukas Kolenda, and those two guys help us a lot. Our bench become deeper, longer. After that, everything become much more easier. So somehow I would like to say that I was on the right place in the right moment. Of course, it was so difficult to recognize that, but somehow I recognize. So because of that, I'm here. Thank you. Second question from Karol. Open Karol, again. Yeah, one more question from him. Oh my God. Do you have some... This is not correct. They stay at home and he sent questions on. That's really not correct. But you guys, come on. Hi, Karol. I'd say first of all hello to Karol. Okay. He is for sure listening right now. Really? Yeah. Hey, Karol. Oh my. Do you have some kind of vision of the team for the next season? Absolutely no. Absolutely no. But guys, as I told you, I didn't have one easy day on job. One easy day. Every single day, let's thinking about game, let's analyze opponent. But from day after tomorrow, maybe I will have.
Okay. One more question. Michał Nagle z redakcji Anglii Online. Coach, congratulations for comeback to the league in a great style. A little bit similar question. Are you or were talking with the players from the team about? We didn't have time. Thank you very much. I totally understand. So one time more to repeat. Every single day on the job here in Wrocław was tough, and we thinking just until the next game, next game. Not one day after nothing. In the close future, we have to. Of course, tomorrow we're going to work. It's no day off for us. Of course, we have to keep going to work. And in the very close future, I hope so. I'm pretty much sure that we will start to talk with the players. Of course, first of all, we have to talk with our players. In this moment, under the contract is only one guy. Then we have to close domestic roster. Makes sense, normal. After that, we can discuss about the wishes, budget, etc., etc. All these things is still absolutely out of the kind of my mind until day after tomorrow. From day after tomorrow, we will start to work very hard and to prepare as soon as possible something what maybe will be surprise for the basketball people through the whole Poland, maybe not, but we'll try to building the best possible. It's difficult to building if you don't know at this moment what we'll play, what to say to players. So everything is connected. So day by day, I hope so that we will make like kind of that puzzles, and very soon, of course, we will come in front of all of you and share everything what we did. Okay, coach. Thank you very much. That's it. Thank you, guys. Thank you.